then they make that transition when their studies are done or when they get an active ministry appointment. Na kama uko sehemu hii ya chini, wewe bado unajifundisha Biblia ama kiongozi deacon mshemazi kanisani, bado unaendelea kutunzwa na kuweza kusaidiwa katika mambo fulani, unapofika katika sehemu fulani, wewe bado ni associate in ministry leadership. Lakini utakapokamilisha masomo na kuweza kuingia katika huduma kamili, unaweza fanya maamuzi ya kuwa kiongozi. Unaweza fanya maamuzi ya kuwa kiongozi na unapokea kuwa kiongozi. So once you become an L418 ministry leader and you're a member of L418, then you may qualify for ministry credentials. Kwa hivyo unapokuwa L418 ministry leader ama member, kwa hivyo unahitimu kupata vyeti vya L418. Now, if you've been ordained in another organization and you don't need to be ordained again, you can become an L418 member. We'll honor that ordination. Kama uliweza kutiwa wakfu katika kanisa lingine na umeamua kuwa L418 member, hatutaheshimu hivyo tu kama hutaki kutiwa mafuta upya. We don't require you to be ordained in L418. Hatuhitaji uwe mafuta L418. We just require you that you're qualified to be an L418 member. Kwa hivyo tunahitaji tu uweze kuhitimu kuwa L418 member. But if you say, I really like these guys and I'd like to be ordained by them. Lakini ukisema kama ningependa kutiwa mafuta na hawa jamani napenda. There's a couple ways that you can qualify for ordination. Kuna njia kadhaa unaweza hitimu kuwa. So let's say you are actively serving, I'll use as a pastor. Tuseme wewe ni mchungaji kamili, but your Bible training is incomplete. Lakini haujamaliza chuo cha Biblia. Maybe you started and had to stop for some reason. Labda ulianza na ukaacha kwa njiani. And you have less than 3 years of ministry leader experience. Lakini kwa miaka mitatu una upungufu wa huduma. Then we've created a thing called the L418 Commission Ministry Leader. Tumeunda kitu ambacho kinaitwa L418 Commission Ministry Leader. So you're active, you have an active appointment. Wewe ni mchungaji, unafanya kazi. You've been appointed as a pastor of church. Umeweza kuchaguliwa kama mchungaji wa kanisa. But you only have about a year of experience. Lakini una utendaji kazi wa mwaka mmoja. So what we will do is assign you a mentor. Kile tutafanya tutakupatia mfunzi. And we'll enroll you in L418 Training Institute. Kwa hivyo tutakuweka katika shule letu la L418. That's going to be an online and remote training capability. Hiyo itakuwa ni masomo ama shule ambayo inapatikana online. And you'll be commissioned as a commission ministry leader. Utaweza kupewa kukuwa commission kama kiongozi. And you'll receive full ministry credentials. Na utapata vyeti vikuu vya L418. So you can operate as a minister of the gospel, as a commissioned L418 member. Unaweza fanya kama mtendaji ama mhuduma katika L418. If you're an L418 ministry leader, kama wewe ni kiongozi katika L418, then if you have at least 3 years of ministry leader experience, lakini ndani yako umefanya kazi kama miaka mitatu, you're currently in an active ministry leader appointment. Sasa hivi bado wewe ni kiongozi. You have a certification from Bible school, seminary, or L418 training, na uko na vyeti kutoka shuleni. Then you qualify to be ordained. Kwa hivyo wewe unahitimu kutiwa mafuta. And you just have to say, I want to be ordained and fill out the paper. Lakini kinakupasa tu kusema kwamba nahitaji kuwekwa wakfu. If you're an L418 commission ministry leader, kama wewe ni uko commission, kiongozi ambaye uko commission, you have an active ministry appointment. Uko na utendaji kazi ambao unafanya mahali. And as you are a commission leader, you've gained up to 3 years experience or more. Na kama kiongozi uko na miaka mitatu ambao umefanya kazi. You're working with your assigned your mentor. Unatembea na ambaye amepatiwa kwako kukusaidia. And you get to a point in the L418 Training Institute that you're certified. Unafika mahali ambapo umeingia katika L418 kwa shule ya L418 na umeweza kuhitimu. Then you will be eligible to transition between the commission minister to being ordained. Hivyo basi utaweza kufikia uwezo wa kuweza kubadilika kutoka kuwa commission hadi kuwa ordained minister. We added the commission minister because we had many people who are applying who don't have Bible school education. Hatuwezi kuweka watu wengi kuwa commission leaders ministry kwa sababu kuna watu wengi ambao hawajafikia mahali and in order
In order for us to meet the requirements of the government, ili tuweze kufikia matarajio ya serikali, we have to show them that we are working with our leaders to become educated in the Bible. Tunastahili kuonyesha kwamba tunafanya na watu ambao wamehitimu kufanya kazi. One of the complaints of the Kenyan government